హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలోని KLH యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో వ్యక్తిత్వ వికాసం ఉన్నత విలువలు అంశంపై ఆల్ ఇండియా అడ్మిషన్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జె శ్రీనివాసరావు గారి ప్రసంగం. ఈ రోజు ముఖ్య అతిథి అంటే మన కోసం మీ అందరి కోసం మన బాచుపల్లి క్యాంపస్ కి విచ్చేసినటువంటి మంత్రివర్యులు అతి అంటే ఆయన గురించి చెప్పాలి అంటే ముందు వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి చెప్పాలి. వాళ్ళ ఫాదరు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి వెంకటస్వామి గారు అంటే తెలియని వారంటూ లేరు. వెంకటస్వామి గారు అంటే సీనియర్ పొలిటీషియన్ చిన్న కుమారుడు మన వివేకానందుడు గారు. అంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదరు సౌమ్యుడు అని చెప్పి తెలుసుకొని వివేకానంద లాంటి మంచి పేరు పెట్టిన మన మినిస్టర్ గారికి గడ్డం వివేక్ గారు అంటే ఆయన పూర్తి పేరు వివేకానందుడు యాక్చువల్ వాళ్ళ ఫాదర్ అనుకుంది. అంటే వివేకానంద లాంటి ఒక మంచి మనసు మంచి ఇది ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి పేరు పెట్టి ఈ రోజున మంచి గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మనందరం కూడా చదువుకున్న తర్వాత విదేశాలు వెళ్ళాలి, ఎక్కడెక్కడ మనం స్థిరపడాలి, బాగా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి అన్న ఆలోచన చాలా మందికి ఉంటుంది. అలాంటిది ఎంబీబీఎస్ ఇక్కడే మన హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన వారు డాక్టర్ వృత్తిని వదిలేసి డాక్టర్ వృత్తి కాదు నాకు కావాల్సింది ప్రజాదాంట్లోకి వెళ్ళాలి, ప్రజాపాలనలోకి ప్రజలతో అమమేకం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మన ప్రజాపక్షాన నిలిచిన సౌమ్యుడు పాలిటిక్స్ని చాలా పొలైట్గా నడిపే ఉన్నతమైన వ్యక్తి వివేక్ గారు మన యూనివర్సిటీకి రావడం మనకు ఎంతో గర్వకారణం. వారికి మనందరి తరపు నుంచి మరొకసారి ధన్యవాదాలు, స్వాగతం తీసుకోవాల్సింది. అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఇన్స్పిరేషన్. వాళ్ళ ఫాదర్ని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకా అని తీసుకునేవాళ్ళు. కాకా అంటే పెద్దవాళ్ళని, అంత మంచి పేరు ఉంది వాళ్ళ ఫాదర్కి. ఆయన నుంచి వచ్చిన వివేక్ గారు ఇంకెంత బాగుంటారో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. చైతన్య క్యాంపస్ అంటే మనకి చైతన్య అంటే కేఎల్ యూనివర్సిటీకి ఒక పట్టుకొమ్మ లాంటిది. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం దాదాపు 1,65,000 మంది స్టూడెంట్స్ కేఎల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు. ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో దాదాపు 40 నుంచి 50,000 మంది మన చైతన్య నుంచే ఉన్నారు. మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి కానీ మిగతా ప్రాంతాల నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఇంత మంచి నెంబరు అంటే ఆ క్యాంపస్ నుంచి పిల్లలు కనుక వచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఇందులో కొందరు ఏదో ఒక అచీవ్మెంట్ సాధిస్తారు. అంత మంచి క్యాంపస్ల నుంచి మన పిల్లల్ని స్టూడెంట్స్ని అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేస్తూ భవిష్యత్తు కోసం అనేక రంగాల్లో ముందు తీసుకెళ్తున్న మన ఏజీఎం రవికుమార్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఖాళీ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్కి వెళ్తున్న పిల్లలకి 20 నుంచి 25 లక్షలు ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇంటర్న్షిప్కి ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లలని. క్యాంపస్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రగతి పదంలో తీసుకెళ్తున్న డాక్టర్ ఎల్ కోటేశ్వరరావు గారికి, అట్లాగే మరో క్యాంపస్ ఉంది జీబీఎస్ ప్రతిష్టాత్మకమైన క్యాంపస్ హైదరాబాద్ కొండాపూర్లో జీబీఎస్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ నడుపుతున్న అక్కడ కూడా దాదాపు 100% ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది. రేపు ఫిబ్రవరి 7వ తారీఖున టీ హబ్లో చాలా గ్రాండ్గా మన టీ హబ్లో గ్రాండ్గా ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ మీట్ చేస్తున్నాము. దానికి వారధిగా సారథి ఉన్నటువంటి మన ఆనంద్ గారికి, అలాగే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అడ్మిషన్స్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ రాజ్యలక్ష్మి గారికి, అలాగే అందరికీ మరొకసారి విషయం చెప్తూ ఈ ఈవెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు మినిస్టర్ గారు ఇక్కడ మన దగ్గరికి వచ్చారు అంటే ఏదో ఒక దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి, దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అందరు చాలామంది అడిగారు. కేఎల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జాము దేశం మొత్తం మీద ఇంతమంది రాశారు. అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చదువుకున్న విద్యార్థి మన విద్యార్థి ఈ రోజున మనం చాలా గొప్పగా ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవచ్చు. యాపిల్ కంపెనీ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి విద్యార్థి సెలెక్ట్ అయ్యాడు తెలంగాణ నుంచి అంటే మన కేఎల్ విద్యార్థి. 75 లక్షల ప్యాకేజీ సెలెక్ట్ అయ్యాడు. ఆ విద్యార్థి మన అజీజ్ నగర్ క్యాంపస్ స్టూడెంట్. అతను ఈ రోజున యాపిల్ కంపెనీ అంత పెద్ద కంపెనీల్లో 75 లక్షల ప్యాకేజీ పనిచేస్తున్న అతి ముఖ్యమైన మిగతా విద్యార్థులు 50 లక్షలకి 60 లక్షలకి అలాగే 30 లక్షలకి 25 లక్షలకి ప్యాకేజీలు వచ్చిన మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అయితే డెవలప్ చేసిన ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది, ఈ విధంగా అటన్నిటికీ మనం ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. పిల్లలకి ఎంత నాలెడ్జి గెయిన్ చేసుకుంటున్నారు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏ విధంగా జరుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా మినిస్టర్ గారికి తెలుసు. వాటన్నిటి మీద మీరే నిదర్శనం. మీరు ఇచ్చే ప్యాకేజీలు కావచ్చు, మీరే పెద్దన్న మంచి మంచి స్టార్టప్స్ పెట్టి మంచి మంచి ఇన్నోవేషన్స్ చేస్తే రాష్ట్రానికి మంచి పేరు వస్తుంది, గవర్నమెంట్కి మంచి పేరు వస్తుంది. అలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి.
మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి మినిస్టర్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడినా దానికి ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది, ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుంది. మీ అందరి భవిష్యత్తు మారడానికి మన మినిస్టర్ గారి యొక్క మాటలు కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క మెసేజ్ కావచ్చు ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో మేము మినిస్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసాము, ఒక్కసారి మా పిల్లల్ని వచ్చి అడ్రస్ చేయండి. అట్లాగే ప్రతి సంవత్సరం మేము కేఎల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలకి కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి అడ్మిషన్ తీసుకున్న పిల్లలకి దాదాపు 100 కోట్ల రూపాయల వరకు వివిధ రూపంలో స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ట్యూషన్ ఫీజులు కావచ్చు, ఏదైనా వాటిలో 100 కోట్ల రూపాయల వరకు అన్ని క్యాంపస్లు కలిపి మనం ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తున్నాం. ఆ పోస్టులు కూడా ఇనాగ్రేషన్ సార్ చేతుల మీదుగా చేసుకుంటే 26 విద్యా సంవత్సరంలో మనం ఇచ్చే స్కాలర్షిప్లు మన మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదకి ఇనాగ్రేషన్ చేయించుకుందాం. అలాగే ర్యాంకర్స్ మన ఇట్లాగ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన ర్యాంకర్స్ కూడా ఉన్నారు. వారికి కూడా మన స్టూడెంట్స్కి సార్ చేతుల మీదుగా వాళ్ళకి ఒక ఆశీర్వాదం లాగా ఇప్పిస్తే వాళ్ళు ముందు రాబోయే రోజులు ఇంకా సక్సెస్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ కార్యక్రమం పెట్టాము. దానికి చేసినటువంటి మినిస్టర్ గారికి మరొకసారి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే మీ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్, మీ ఫాదర్ ఎలాగైతే వెంకటస్వామి గారు ఎలాగైతే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలాగైతే డెవలప్మెంట్లో కీలక పాత్ర వహించారు, ఆయన గురించి మా జనరేషన్లో ఆయన గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉంటే లేరు. వెంకటస్వామి గారు అంటే అంత ఫెమిలియర్, అంత ఫేమస్. ఆయన పొలిటీషియన్, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా పనిచేసి చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన చాలా ప్రాజెక్టులు కూడా ఆయన చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, మేము చూసాము అవన్నీ కూడా. వారు చిన్న కుమారుడైన మన వివేక్ గారు ఈరోజు వివేకానందుడు అంటే ఇంకా బాగుంటుందేమో, వివేకానందుడి గారు ఈరోజు మన క్యాంపస్కి వచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ కోసం కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. KLH యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ బాచుపల్లి క్యాంపస్లో వ్యక్తిత్వ వికాసం, ఉన్నత విలువలు అనే అంశంపై గౌరవనీయులైన ఉపాధి, శిక్షణ, కర్మాగారాలు, గనుల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి గారి ప్రసంగం. Distinguished leaders on the dais, students of KL University Bachupally, it's a great pleasure actually today to be here to speak to all the young dynamic students of this university. I was so happy when I arrived into the university campus that when the principal and the director and rest of the top management, they told me how KL University over a period of time has grown more than 25,000 students in Vijayawada, more than 3,000 students in near Hyderabad, in and around Hyderabad. And this is also a very budding university, and having got a pay package of nearly 33 lakhs. These are all indicating how good these institutions are being run, how valuable, how they created a value over so many years. And one of the points which all of us must remember is, if you want to have long-term consistency, if you want to have long-term objectives, you want to have long-term success, you all need to bank on some values, bank on some discipline. Without these two qualities, I don't think this university would have lasted for 45 years. So congratulations to KL University and their management, promoters, management team and all. ఎందుకంటే I actually, I don't know from where to start, but I'll just start from my schooling days. I am a product from Hyderabad Public School, and I graduated from school, and then, as Mr. Srinivasrao said, I went to a medical school, finished medicine. But after finishing medicine, I had an opportunity to go to USA. A lot of my colleagues, friends and all were going to USA. But Mr. Srinivasrao, as he said, my father was a political leader in Telangana, in Andhra Pradesh. He came up from humble beginnings. He achieved a good name, good legacy and all. So when he was also a trade union leader. He was a leader for the labor working class. So when he was president of many of the industrial unions, he also said, why don't we get into business? And when I was about to leave, he said, no, there is an opportunity for you. Start one company. Why don't you lead this company? He said. So that's how I shifted actually. This is one point you didn't mention. I shifted from
learning medicine to business. So I started a small company in those days, Visakha Industries Limited. And I must say, over a period of this so many years, we have over 5,000 employees, and from beginning to now, we are one of the A-grade companies, both by banks and financial institutions. And we have never defaulted to banks even one day. Every day, even during when we had difficult times, we ensured that our payments and all. So what I was trying to mention here is, we also ran Visakha Industries in a very disciplined manner, despite many hurdles, many tough challenges and all these accomplishments were there. And I always credit all this to the good schooling I had from Hyderabad Public School. And today, in the top 10 CEOs of the world, you have 7 of them coming from Hyderabad Public School. So what does it mean? It simply shows what kind of learnings one does in a educational institution. So you people are here, and in my experience of so many years, this is the best phase for any student, the college days, because there are so many things you imbibe when you are young, but it is during the college days where you have a lot of friends, a lot of colleagues, a lot of challenges are there, because there are so many, especially for this younger generation, there are so many other attractions happening. The internet is there, so many other things are there. So you guys have much more challenging times than what we had. So you have to outperform yourself. You have to build a base for yourself. You need to have a goal. Yes, I want to achieve this in my life, and you need to work towards it. And in my experience, because I'm a doctor of medicine, getting into business, learning business, what is the consistent thing there I've learned is, all of us must be disciplined. We need to know that we have to do things as per the protocols. The college has some protocols. Your home has got some protocols. So if you create a good base from now onwards, be disciplined, be hardworking. Because when I got into business, I didn't know anything. The only thing I knew was, my goal was, I have to make this industry a success. And today we have industries in over 12 states. And as I was telling you, we have 5,000 employees. All of them, even during the COVID time, we paid all our employees, we gave increments to all our employees. All that was possible because of the financial discipline we had in our industry. And later on, I came up with one more media house, V6 News, Velugu newspaper. So we got into different businesses also, and we have consistently performed well. So what I was trying to tell you is, when you are as students, you all must learn this, that hard working, perseverance, and also how to be a good team player. These are the things we need to learn when we are growing up in colleges. And later on, if you want to really succeed as CEOs or business leaders in future, because I'm sure most of you are planning to see how these new technological innovations will make an impact in our lives. So you have a challenge on a day-to-day basis. So if you want to achieve all these things, these are the simple things one must learn. And from business, when my father was retiring in politics, he said, why don't you get into politics, because you have to serve the people. So I didn't know, I was very hesitant. But once I got into politics, I also played a key role in the formation of Telangana, and again now in the government of Telangana. So what I learned from my father, why I am talking about legacy also, that is very important, because I came into politics only to maintain my father's legacy. I was not interested in politics, but I said no, he has a good name, as Mr. Srinivasrao was saying. He helped the poor people in this state, and he was always very difficult in these days, but he was one of the few corrupt-free politicians. And I had the biggest advantage
of having such a good legacy. So you all also must see how your legacy can also play an important role in your lives. So I started off in politics, and slowly, because of the good name my father had, I had good access to many things, to big leaders, to the top people in the party, and I could grow, and I have grown. And I must tell you all that the growth which I had in politics in a short span of 14 years, I've reached to this stage. I had a dream that yes, my father was a union minister, then he was a state minister. I should also become one day. So why I am saying legacy is important is, I played up on the legacy of my father, late father. And when he was a minister in the union cabinet, when the economic reforms took place in 1992, he thought, along with the reforms that are needed, the rural poor would get affected. So he was responsible for creating a very good budget for the rural development. And as Labour Minister also, he introduced several schemes, like the pension scheme for the workers, in the private sector. So these were the good achievements he did. So I also felt, yes, I should also be able to live up to the standard at which he achieved in life, and why not I also work towards it. So I've been trying my best to see that I don't spoil his name and also enhance the image of my late father. So all of us should have this little inclination to say, yes, these are the achievements my family had. I need to outgrow them. I need to outperform what my parents did. And that's how we need to go ahead in life. So fortunately for us, for our family, now my son is a member of parliament. So we are a third generation in the politics. And as he said, one of the reasons why people like to, many places we have people's love and affection. It is only there only because of the sensitivity we have towards the people's needs. When you work for the people, when you want to do service for the people, there's a lot of giving in one does. So one needs to learn how to give in, how to help people, how to sacrifice and help your colleagues. So I learned one thing over a period of my journey when I was in public school and later on in college and all. We need to be sympathetic and empathetic with our surrounding colleagues. Always keep that in mind, that we need to be good. Because a lot of negativity comes in, a lot of distractions come in. But we should learn how to see that we are sympathetic, empathetic, be positive, drive away the negativity. You should always comb away the negativity. And I am telling you, the amount of energy one gets in being positive, in thinking positive for every issue, will definitely take us forward. Because I always felt, some people say your glass is half empty. Some positive person will say your glass is half full. So you always think the positive way. And it's an amazing thing because I have learned it over a period of time, especially you all know how politics is a game, is a very tough world it is. I think one of the toughest professions one can be in, because you are always challenged by the hour. So you need to learn how to cope up with these challenges. Don't allow this negativity, don't allow the backbiting, don't allow the frog mentality of people pulling you down. So then only you'll enjoy your profession, your life, and you'll have more energy to go forward. So as growing children, I always keep telling, in any institution I go or any youngsters I meet, I always tell them, please respect your parents, because they have worked very hard. They have worked hard to bring us up. When they bring us up, it is our moral duty, it is our responsibility to see that we take care of our parents. And you will all be surprised the kind of amazing feedback you get, or the amazing positivity you get
when you take care of your parents and your family and do some work at home is not imaginable at all. So we need to keep these things in mind. And I keep telling everybody, when when my business became a success, he said, no, you may make money and all this, okay, but please do something for the poor people. So I started a charitable trust, and in our parliamentary constituencies, I have ensured that no student sits down and studies, because in the rural areas, when we started this charitable trust, people were sitting down and about 4 people died due to lightning. So I thought this is a very good idea. So I started supplying furniture to all the schools in our constituency. Then the next step I took forward, there was a lot of drinking water shortage. So we started digging borewells in the villages. Then again I realized education is a power for people in the rural areas. So I started building some schools. I started giving teachers where rural areas teachers were not available. So we were paying salaries to teachers. So in a small way or whatever way, our charitable trust, we started doing service for the people. And I can tell you the amount of power you get when you do charity, when you help people, is something amazing actually. You have to go through that journey. And I'm telling you, you'll really love and enjoy it. So over a period of time, I keep learning what are the other things we need to do. And I have realized that after long many years, I have realized what forgiveness can really turn us into. You have to forgive people. You have to forgive your friends, your parents, or your siblings, or your colleagues, or your teachers, or others. So if you are able to have the power to forgive, you get a lot more in return. So these are the few things we all must learn. And I keep telling, because I am now in the Ministry of Skill Development, and we have started nearly 119 advanced technology centers where people are being trained how to use AI, how to use drones, how to use the new technologies to become employable. Because ultimately, industry always keeps telling that people are educated, but they are not well qualified to do a jobs. So we started these advanced technology centers. We are trying to train people to see that they get employed as soon as they are trained. So these are the few things we have been doing. So you all need to see how I have a place in this journey. So all I have to have this passion. Whatever you do, please do it passionately. Because only when you do it passionately, you will know that success is not far off. So we all have to see, along with doing hard work, perseverance, determination to achieve your goals, these are the few things we all need to imbibe, need to learn, and keep learning. And please don't forget, because once you go forward, you keep forgetting what good things you learned over a period of time. So you keep reinventing those things again, so that they help us to see how we can learn and do new things in our coming days. I would love to take up some questions if you have, because we also run an education institution for the underprivileged. My wife runs it actually. She, as you are saying that you have a scholarship scheme for 95%, she also has a scholarship scheme for 80%. All the students who achieve 80%, their fees and everything is waived off. So we also in this education field, trying our best, because the children are challenged. We have auto drivers' children, we have housemaids' children. So there is a greater challenge for us in those areas. And I must say that in those circumstances also, our college, our education institutions, last year in the intermediate state examinations, we had 4 ranks, 2nd, 4th, 5th and 6th. So everybody in their own way, they are all doing something good for the society. So I am very happy that KL University is doing a very good job, and you are, as students, you are all lucky to be part of this university.
So when you go out of this university, you all must be proud of where you studied. Because when you are proud of where you are studying, you also have feel, yes, this institution gave me something good in life. So you all have to think about it. And we have heard a lot about KL University outside. So all the very best to all the students and the staff. Particularly, I always feel that faculty is one of the most important fulcrum of any education institution, and students should learn how to take the best from the faculty teachers, because the more you people go and interact with the teachers, make demands on the teachers, the more the teachers will give you. So with these few words, once again would like to wish all of you the very best, and also congratulate KL University for starting this scholarship scheme where everybody has an opportunity to study well, to achieve their result, their goals, results, and then also they make their parents happy by getting a scholarship, because many of the parents may not be able to afford. Many people can afford, but there are many people who cannot afford. So you are giving an opportunity for people who cannot afford also to study in such institutions. So all the very best to all of you. Thank you. ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక సన్మానం.